More than 30,000 North Korean escapees have come over to the South. We took a look at the various support policies in place to facilitate their resettlement. This year's G-Star, Korea's largest game exhibition, has begun. Join us at the Global Game Industry Extravaganza. Startup investments from overseas companies to secure a foothold in future markets continue. We report on the direction in which Korean startups must proceed. Learn about the world of sports agents, the newly rising leaders of the sports industry. More and more North Korean escapees are settling down in the South. With their numbers now exceeding 30,000, we report on the policies to address them moving forward. Last April, employees of a North Korean restaurant abroad generated headlines with their group defection, but there was more to come. North Korean Deputy Ambassador to the UK Tae Young-ho followed suit, as did a promising young math prodigy, and figures from all levels of North Korean society. The defections became a major news topic. 1,155 North Korean escapees made their way into the South this year. The total accumulated figure surpassed 30,000. 탈북자 10,000명 시대에 2만 명 시대, 3만 명 시대로 증가하는 기간이 상당히 줄어들고 있어요. 따라서 탈북자 3만 명 시대는 이제 탈북자의 일상화 시대가 도래했다고 볼 수 있고요. 탈북민의 정착, 그다음에 탈북민 간의 어떤 공존, 탈북민과 한국 원주민 간의 어떤 내적인 통합, 이런 실질적인 문제들이 과제로 등장했다 이렇게 볼 수 있습니다. The motivations for their defection are changing. It's becoming less of a way to make a living and more of a form of immigration. According to a survey by the Justice Ministry, fewer escapees from the North defected due to hunger and economic difficulty. Instead, more are doing so to seek freedom or because of discontent with a political regime. With more than 30,000 North Korean escapees, the government is aiming to readjust policies aimed at supporting them. 기존의 탈북민 정책 방향을 사회 통합형으로 바꾸려고 하고 있습니다. On the 19th of this month, a special line of food trucks was unveiled. 지금부터 탈북민 푸드트럭 개업식을 시작하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 네. The food truck project is one of many government policies to support North Korean escapees. The escapees selected for the project are offered support for everything from the vehicles to various factors for their startups. 이렇게 개업을 하고 나니까 많이 마음도 속도 편하고 기분도 되게 많이 좋고 앞으로 잘 팔릴 것 같아서 되게 기분이 너무 좋습니다. Choi Yeon-sun made her way into Korea in 2009. A talented cook who also sold food in the North, she is preparing for the second act of her life with the opening of a food truck. 말할 수 없이 너무 기쁘고 너무 정말 황당하지요. 나한테도 이런 일이, 이런 좋은 일도 벌어졌구나, 이런 일도 생겼구나 하고 음식에 대해서 좀 더 연구를 하고 메뉴 개발, 아이템 이거를 더 많이 신경을 쓸 거고 저희 온 후배들한테 누구나 할 수 있다. 누구나 사람이 어디 가서 결심만 하고 노력만 한다면 누구나 그것이 주인이 될 수 있다는 거. 예. 경제적 안전이나 아니면 불안한 거나 아니면 이제 매 이런 거는 많이 없어졌어요. 그래서 제 스스로가 이제 돈을 벌 수 있고 사회 한 구성원이 된 게 참 좋은 것 같아요. 그만큼의 책임감도 따르는 것 같고 그래서 많이 도움이 됐습니다. The government will be implementing various projects in addition to the food trucks to support the independence of North Korean escapees. 좀 더 이탈 주민들에게 맞는 사업을 발굴해서 이분들의 창업과 자립 지원을 지속할 계획이고 내년부터는 탈북민들이 운영하는 음식타운을 조성해서 북한의 음식을 또 남한 사람이 맛보면서 서로에게 문화적인 이질감 또 맛을 통한 통합을 하기 위해서 새로운 사업을 계획 중에 있습니다. As the number of escapees from the North exceeds 30,000, efforts to aid their cultural adjustment are also important. The language spoken in the South and North have diverged significantly in 70 years of division.
그냥 외래어 듣는 느낌이었어요. 그냥 모르겠었어요. 그래가지고 친구한테 물어보기 좀 창피하니까 막 좀 이렇게 소외되는 느낌. A major Korean conglomerate has cooperated with a nonprofit group to create an app which addresses this linguistic issue. A snapshot of a word on a smartphone is automatically translated to the North Korean word, along with a simple explanation. 다양한 연령층의 탈북민에게 사용될 수 있도록 실생활 용어나 영화 대본에 있는 단어 등 되게 여러 가지 단어도 개발을 했습니다. 그래서 지금 현재 2만 2천여 개의 단어가 수록되어 있고요. North Korean escapees also participated in the app's development. Lee Yeon-hee was a biology teacher in the North. Having suffered from the language barrier herself, she knew better than anyone the need for this kind of support. 거기서 목티를 독꿀이라고 말해요. 낙지와 오징어를 남북한이 서로 반대로 씁니다. 남한 사람들도 북한 사람들이 그럴 수밖에 없는 이유, 그 배경에 대해서 생각을 하고 서로 같이 노력해가는 행동들이 있었으면 좋겠어요. 그러면 이제 그 통합이 이루어질 수 있다고 생각을 해요. Experts say that national interest is needed in addition to tailored support measures for North Korean escapees. 탈북민을 포용하고 탈북민이 순조롭게 한국 사회에 정착하는 과정은 사실은 그 어떤 통일 노력의 준비보다 훨씬 더 중요한 과정이라고 할 수 있어요. 다시 말해서 탈북민에 대해서는 좀 더 과감한 열린 마음의 어떤 지원 정책과 그다음에 내적인 통합을 받아들이는 어떤 사회적 과정이 필요하다 이렇게 볼 수 있습니다. North Korean escapees are valuable human resources for the coming era of a unified Korea. Efforts and interest are needed from both the government and the public to embrace them as members of society. The G-Star 2016, Korea's largest game industry exhibition, opened in Busan on November 17th. It is a comprehensive exhibition of the biggest trends in the game industry. Take a look at the attractions that drew gamers and industry professionals to this year's G-Star. The G-Star exhibition is now in its 12th year. Widely known as Korea's biggest celebration of the game industry, the halls are packed with people trying out the latest games. 이번에 지스타에서 캐스파컵 4강 열린다고 해서 제가 롤도 너무 좋아하고 리그 오브 레전드의 아리 코스프레를 하고 캐스파컵 꼭 보고 싶어서 그렇게 오게 됐습니다. I really like the VR games. I have been studying for the paragliding game that you can fly. You do like you are going flying with the paragliding. And it's super nice, super cool. Since its birth in 2005, G-Star has been the place for numerous game companies to showcase the newest offerings. This year's exhibition was the largest ever, with 653 companies from 35 countries showing 2,719 booths. As always, the main attraction at G-Star are booths where gamers can try out new games before their release. 예, 저희가 G스타는 2005년부터 시작해서 올해 12회째를 맞는데요. 저희는 G스타를 해마다 해오면서 어떤 산업의 흐름, 변화, 기술적인 트렌드를 이 전시회에 담아내는 게 가장 좀 핵심적인 주안점인데 올해 같은 경우는 저희가 이제 VR, 또 가상현실이죠. AR, 증강현실 이 부분에 좀 더 포커스를 둬서 이미 작년부터 해왔습니다만 전 세계에서 지금 흐름의 가장 큰 흐름 중에 하나인 VR과 AR을 우리 그 G스타를 즐기러 오는 관람객들이 또 게임 업계 사람들이 체험해보고 시연해볼 수 있는 기회를 많이 제공하는 것을 가장 좀 중심에 뒀습니다. The hottest topic in the game industry this year is VR or virtual reality. Virtual reality games have been a global phenomenon throughout 2016. Reflecting this trend, there were 40 special VR booths at this year's G-Star. They were especially popular as the VR games were open to all visitors to try out. 실제
실제로 껴보니까는 진짜 롤러코스터를 타는 듯한 느낌도 들고 진짜 막 좀비들이 막 눈앞에 있는 듯한 느낌도 들고 되게 실감났어요 생각보다. 네. There are also more companies putting forth VR games as their main focus. 저희가 지난달 10월 13일 플레이스테이션 VR을 발매함에 따라 인기가 많이 이제 올라가고 있거든요. 그래서 현재 즐길 수 있는 타이틀 그리고 앞으로 발매하게 될 타이틀 중점적으로 다양한 콘텐츠를 보다 많이 즐기실 수 있도록 최대한 VR 쪽으로 중심을 잡고 있습니다. With interest in VR games continuing to grow, the market is expected to sustain high growth in the foreseeable future. The other trend is the game industry visible at G-Star was the growing mobile games. Even major companies were vying for attention in the increasing competitive mobile segment. 네, 우선 PC 온라인 게임은 아무래도 이제 그 집이나 고정된 장소에서 즐기실 수 있는 게임이지만 모바일 게임들 같은 경우에 언제 어디서나 편하게 즐기실 수 있는 게임이기 때문에 항상 유저분들이 플레이를 원하실 때 바로바로 플레이할 수 있는 점들이 그 저희 게임 회사 측에서는 분명히 이제 제공해드려야 할 즐거움이라고 생각을 하고 있습니다. In Korea, mobile game users make up 86% of the all game users, together creating a $3.3 billion market. This is why more and more companies are jumping into the mobile game segment. 모바일 게임은 아무래도 접근할 수 있는 기기가 손쉽게 누구나 가지고 있기 때문에 접근성이 매우 좋습니다. 그렇기 때문에 PC가 있어야 되거나 어딘가에 가야 되는 것보다는 바로 내가 접근할 수 있기 때문에 모바일 게임은 앞으로도 많은 성장, 또 많은 그 발전이 있을 것이라고 생각이 됩니다. As the game industry enjoys healthy growth worldwide, Korea is no exception. According to statistics from the second quarter of 2016, games made up 53% of the culture exports from Korea. This shows how competitive Korean games are in the global market. This interest in Korean games among international companies are apparent at this year's G-Star as well. Ja, hallo, mein Name ist Paar Schulz, ich bin von der Firma PlaySnack aus Berlin und ich bin hierher gekommen, um über den koreanischen und asiatischen Virtual Reality Markt kennenzulernen. The government is also doing its part to support this growing industry by reducing regulations on the game industry while bolstering support programs. 우리 젊은 개발자들의 문화 콘텐츠 산업을 위해서 많은 지원을 실제적으로 해주신다면은 이것이 모바일이나 또는 컴퓨터라고 하는 이런 매체들을 통해서 전 세계에 우리나라의 우수한 문화와 기술을 알릴 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. The game industry is highly dynamic as its content evolves with the latest technology. Korea is preparing to make its mark in this competitive industry. Investments by global corporations into startups are accelerating. As they seek to secure a foothold in future markets, we investigated the directions to be taken by Korean startups. On the 21st, a large-scale event was held to review a domestic startup competition. The evaluations were carried out by corporate investment experts from both home and abroad. In addition to judging, they were looking for real investment opportunities. 앞으로 이 산업이 굉장히 성장할 가능성이 있고 거기서 저희 같은 광고 회사가 투자하고 기여할 수 있는 분야가 있다는 생각에서 참여하게 되었습니다. 아무래도 기술에 기반한 스타트업들이 많아서 그 부분을 어떻게 마케팅으로 연결시킬까에 대해서 저희가 역할이 있을 것이라고 생각을 합니다. Business figures from overseas also took part in the event. China, which spent $45 billion in startup investments last year alone, is focusing on Korean startups this year. 中国的这个现在竞争比较激烈，尤其是在互联网、移动互联网这一块竞争非常激烈，所以就是各国的资本现在都非常关注中国的这个市场，所以导致可能前期是需要花更多的资金来打下一个比较好的基础。
In March, the AI AlphaGo stunned the world by defeating Baduk master Lee Se-dol. AlphaGo is a Baduk program developed by Google after acquiring the British startup DeepMind. Development costs amounted to $28 billion. But that amount pales in comparison to the gains Google enjoyed thanks to the investment. During the 7 days of competition, Google's corporate value rose by nearly $50 billion. There was a rise in brand value as well, as Google passed second-place Samsung and became the leader in the AI field. This is why it's being said that companies which can discover the right startups will dominate the future market. 글로벌 기업들이 스타트업들을 인수하는 가장 큰 이유는 속도 때문에 그렇습니다. 자체적으로 한 것에 따른 속도가 기존에 있는 것에 투자하는 것보다는 많이 느려지게 되기 때문에 Interest in Korean startups by overseas corporations has spiked in the last 5 years. Investments amount to $850 million, and overseas funds have been established as well. This startup is located in Seoul's Gangnam-gu district. What the company has made is a 3D modeling app. A video recorded on a smartphone is turned into a high-def 3D image. With an investment agreement from China's second biggest telecoms company, Kim's startup is preparing to enter the market. 의료 미용 서비스 업체, 예를 들면 1000개 이상의 체인을 갖고 있는 업체에서 저희랑 협력을 해서 중국 시장을 위해서 서비스를 준비하고 있고요. 그리고 중국의 최대 가전업체에서 저희 기술을 도입해서 3D 프린팅 시장을 새롭게 만들려고 준비 중에 있습니다. Offering 3D imagery in a short amount of time, the technology is especially being welcomed by the cosmetic and medical sector. 3D로 그 환자의 안면을 윤곽을 분석을 할 때요. 기존에는 장비가 굉장히 이제 고가면서 그거를 익힐 때까지 시간이 많이 걸렸었거든요. 환자들이 어플리케이션만 다운받아서 저희한테 이제 이런 3D 분석을 할 수 있도록 데이터를 보내기 때문에요. 초기 투자 비용도 없고 또 아주 쉽게 사용을 할 수 있고요. A domestic startup developed the world's first Braille smartwatch. Response has been passionate even before its release. Export deals amounting to $8.5 million have been made in 40 countries, with investments to surpass $21 million. 국내의 스타트업들은 특별히 IT나 모바일 부분에서 상당히 기술력이 있는 또 업무하는 양이라든가 그 질적인 면에서 굉장히 우수하기 때문에 One company overseas is fostering startups directly. It is the Yozma Group, which helped Israel become a startup powerhouse. The Yozma campus predicts that with an overseas investment network in place, Korean startups have limitless potential. 스타트업의 성공을 보면 페이스북이 있죠. 그리고 또 스카이프라는 것이 있죠. 그리고 유튜브라는 것도 있죠. 근데 정말 놀라는 것은 뭐냐면 바로 한국에 오래전부터 이런 회사들이 오래전부터 있었다는 겁니다. 우리나라에 싸이월드가 있었더라고요. 바로 그리고 또 우리나라에 다이얼패드라는 게 있었더라고요. 스카이프 아주 오래전에요. 이런 좋은 아이디어고 기술력들이 우리나라에서 제일 먼저 만들어졌었고 창업을 시작됐지만 이 회사의 공통점은 시작부터 글로벌로 나가지 않았던 부분이었는데 이런 부분을 느끼면서 한국에 요즘은 캠퍼스를 만들었던 겁니다. 그러니까 남들보다 더 좋은 아이디어고 기술력 굉장히 많이 있던 것이죠. 그래서 거기에 만약 글로벌 네트워크가 접목이 된다 그런다면 바로 미국 나스닥이지 해외 진출에서도 정말 큰 그 장점이 있지 않을까 이게 저희 생각입니다. Despite praise from around the world, domestic startups are hesitant to expand abroad. The government is encouraging investment for promising startups, but experts say that there's a need to improve actual policies. 스타트업의 가장 최고의 지원책은 스타트업을 하는 사람들에게 대한 보상입니다. 그 보상은 M&A 활성화라든가 또 스타트업 한 사람들이 쉽게 출구를 찾을 수 있는 그런 제도적 보장이나 제도적 지원이 필요하다고 보여집니다. Korean startups have nearly infinite potential. We look forward to their expansion throughout the world through appropriate institutional improvements. The world-famous footballer Cristiano Ronaldo makes $88 million a year. The price of a 30-second ad spot in the Super Bowl is $5 million.
The Rio 2016 Olympics generated a revenue of $10 billion. The economic value of the sports industry is growing. Star athletes command a huge income negotiated through contracts with teams and companies. Behind every star that generates headlines, there is a sports agent that made it happen. 스포츠 에이전트는 쉽게 말해서 선수들을 이제 대리하는 플레이어 에이전트와 또 경기를 진행하는 매치 에이전트로 나눠질 수가 있겠습니다. 특히 스포츠 에이전트는 플레이어 에이전트 활동들이 많은데요. 선수의 경기력을 분석해서 저평가된 선수의 가치를 구단으로부터 인정받도록 하는 그런 이제 일을 하는 자입니다. 특히 이제 그런 이제 스포츠 에이전트의 경기력을 잘 분석을 해서 각 구단들이나 기업들은 또 선수의 이미지를 활용을 해서 기업의 가치를 극대화시키기도 하죠. More and more Korean players have been entering the major league in recent years. Kim Hyun-soo is one of them. He accepted a great contract with the Baltimore Arirang towards the end of 2015. His entry into the US Major League has been the work of the sports agent Arirang. She is the one who worked behind the scenes to send Kim Hyun-soo to the States while managing his performance and protecting his rights during contract negotiation. Known as a batting machine in Korea, Kim Hyun-soo's first year in the major league has been a success with a high on-base average and 2 home runs in a row. Arirang is in her 3rd year as a sports agent. She holds great hopes for the development of sports agencies in Korea. 에이전트 시장이 활성화가 되면 저는 전반적인 스포츠 시장이 굉장히 파이가 커질 거라고 봐요. 이게 단순히 에이전트들이 뭐 피를 받아서 선수랑 일하는 것뿐만 아니라 다양한 일을 같이 할 수 있을 것 같고. Sports agents who maximize the value of athletes are becoming key aspects of the professional sports industry. With sports agents playing a growing role, more and more people are trying to break into the industry. Many universities in Korea now offer at least 1 to 2 sports industry-related degrees and programs. There are also more academies specializing in training of sports agents. 제가 생각하는 매력은 이 한 선수의 가치를 극대화하기 위해서 일을 할 수 있다는 것과 그리고 매일매일 야구에 도전하는 선수들에게 제가 작은 도움을 줄 수 있다는 것이 이 분야의 매력이라고 생각을 합니다. 인력이 지금 아직 산업 규모가 커지는 거에 비해서 부족한 실정이에요. 그리고 우리나라 선수들이 해외에 많이 이제 나가게 되고 또 해외 선수들이 우리나라에서 많이 활동하게 됩니다. 그렇기 때문에 이쪽에 에이전트들이 더 많이 양성돼야 되겠죠. The role that agents play in sports marketing is growing larger and larger. They're even in charge of training and managing their athletes. This is Im Yong-gyu, one half of the duo that brought Korea a gold medal in male doubles tennis during the 2014 Asian Games. He was signed on by his current agent 2 years ago when he was a talented but unknown player. The agent's goal was to bring Korean tennis to the global stage. Im says that getting an agent has helped him focus more on his game. 그때 당시에 그런 에이전시 같은 게 서포터가 없다 보니까 잘하는데도 이렇게 많이 알려지거나 그런 거에 있어서 좀 문제점이 많았었는데 지금에 있어서는 그런 것들이 이제 좀 더 선수들한테는 자신감을 많이 불어넣어주고 그리고 저를 많이 알려주는 데 큰 도움이 되다 보니까 시합을 잘하면 그만큼 잘 서포트를 해주는 걸 알고 있기 때문에 잘하려고 노력하는 마음이 더 많이 생기는 것 같아요. 지금 계속 진행 중이라고 생각합니다. 그래서 앞으로 빠르면 1, 2년, 뭐 늦어도 몇 년 안에 함께 가서 윈블던 무대에서 쓰는 것이 우리의 목표입니다. 그러면 우리뿐만 아니라 한국 테니스도 좀 커지고
좋은 선수들이 계속 나오는 선순환 구조가 되지 않을까 생각합니다. As the sports industry develops and grows, sports agents are becoming indispensable. Industry professionals are stressing the need for a more advanced sports agent system in Korea. 스포츠 에이전트들이나 스포츠 마케터들도 한국형 스포츠 에이전트, 한국형 스포츠 마케터로 무장을 해서 세계 속에 뛰어나가서 우리가 가지고 있는 핵심 역량을 가지고 경쟁력이 있는 스포츠 에이전트, 스포츠 마케터로서 자리매김하는 게 중요하리라고 봅니다. Although they remain hidden from view, sports agents are movers and shakers of the sports industry. Thanks to them, the future of sports in Korea is brighter than ever.